ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਕਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਕ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨੇ, ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ UK 'ਚ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। परम सत्कारयोग साध संगत जी, एक बार गज के आखो धन श्री सतगुरु तेग बहादुर जी। अज मेरे बोलन का विषय है श्री सतगुरु तेग बहादुर जी ਅਤੇ ਮੱਖਣ शाह। ਮੱਖਣ शाह ਲੁਬਾਣਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੰਤ ਹਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਮੰਗ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਭ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੁਖਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਤੂੰ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। I would like to tell you about my experience of changing policies. I could wear my Namdhari Dastar for Kent Police. So I'll try to keep it quite brief and get to the point. I've always worked in the security industry for the last 15 years. So I knew the best top level of the security industry is probably a policeman. With working with police, with my previous job, just closely with them, I realised then for ages that yes, this is what I need to become. And I did try to join the police many times within the 10 years when I used to work on my old job. The police had always stopped funding or they stopped application. I think I applied for one application, it wasn't good enough, it got rejected. So I always did try, and then now in my mid-30s, I felt that the opportunity has gone. I've got too old, and I just have to stick to what I'm doing. So 2018, at the time, I was working as a bailiff, which is basically removing people's goods if they don't pay their bills. At that time, I needed an accountant. I knew my cousin was an accountant.
Sonia Vidhi, and I gave her a call. She said no, she's no longer an accountant, but she's the chief accountant for Kent Police. And then gave me a long lecture and said, what am I doing with my life? Why don't I join Kent Police? I always knew of the Met Police, the Metropolitan Police in London, and I thought that was the way to go. And she convinced me otherwise and said that when they're going to be recruiting very soon, and would I be interested? And I said absolutely. 3 months later, I got the call to apply online and send my application forward. I knew that I haven't done any writing or any sort of maths or anything involving just like schoolwork from my GCSE days. From when I was in school, I was out of touch. I knew that this was my biggest weakness. That my English may let me down, and how my writing is, it will let me down. So I was very nervous. I got Seva Singh Rihal to give me a hand. He's part of our Namdhari community, and he looked at what I'd done for the online assessment and looked at it, and then because of his help, that passed. And I was given a date to start training school in 2019 then, in September. So that's when I joined. Within 1 month of me being there, I was told that the star doesn't meet the policy. I have to wear a blue or black bug because this is the policy that matches the uniform of a police officer. I remember telling my trainer at the time that, can I please wear my white bug at the moment of these religious beliefs, and she said that she'll speak to someone and get back to me. Within a few days later, she said she did speak to someone, and we do need to, you need to wear a blue or black the star. So at that time, I didn't really want to cause any problems, where I just finally got into my dream job, and I didn't want to rock the boat. I didn't want to be this guy that's already causing like almost a disturbance. It was just starting and was demanding certain ways. So I felt like, okay, I'll do it. And I remember at the time I spoke to my mum, who was in Bhaini, Sahib, and said that I need some blue or black bugs for work now. So can she bring some back for me? My mum had then done an Auz to Satguruji, and with their encouragement, I went back to the trainers to speak to them again, to basically this time have almost a presentation and to show them, this is my background, this is what Namdharis are. If you can see, I've showed them videos and pictures of people in the Sar Sangat dressed in white, with our white kurte pajame, with our white the stars, and gave them a brief history lesson as to why that this is very important to me, and can they please look into it. And they said, okay, well, now we understand. They'll look into it, and they'll get back to me. I then had the diversity team of Kent Police approach me. They had approached me before, and they helped me a lot to as I joined the Kent Police as well. So they said that they reviewed policy, and policy does state that I have to wear a blue or black turban. But obviously now this policy is out of date. So they've reviewed it, and they've made a decision that they've now going to change policy, and now I can wear my white dastard whilst in work on duty as part of my uniform. So they've actually changed force policy, which is the main policy for Kent Police. Kent Police is the only police force in the UK that have changed this policy, which to us, as you know, it's a big deal. So it's a big thanks to Kent Police
that really listened, took my case on, and then I mean, they said that they understand and they'll get back to me, and they changed it immediately. So it was I wasn't expecting that, and it was the best. And to be honest with you, that wouldn't have got done. I wouldn't have approached them if I didn't have these. If I didn't have the backing, if I didn't have this encouragement from Sadhguruji. So from now on, I was having everyone congratulate me and saying, like, this is fantastic news that you can wear your dastard and you're representing Namdharis. But I also had a pressure that I was only 4 weeks in to my training, and so now I have to actually complete everything and then become a police officer and actually go on duty. So now I can say it's been 3 years. I worked hard. I didn't want to let anyone down. I sacrificed a lot. I had to stay in the police college and away from my family. I had a newborn son at the time. Stayed weeks there, and I studied, passed all my exams first time. So now I've been going out on emergency calls as a police officer, dealing with victims, dealing with witnesses, dealing with suspects. At the moment, I'm attached to a desk job at the moment where I review case files and I prison handle and interview prisoners and charge them, which is fantastic. I'll be back on response in September, which is what I enjoy. So it was, from what I've learned of that's come out of everything, is at the same time, I've joined the police. Any profession that you're gonna join, the first thing that we are Sikh, and our Guru Sikhi, my dastard, it was important to me. So that's what I am first. Then afterwards, I'm a police officer, and this wouldn't have happened if this us wasn't done, and the encouragement of what Satpashi gave me the power to go and speak to him and then resolve the situation. So it's always been good. Whilst I've been wearing the star, people come up to me, they want to know what it's about and how nice it looks, and I get to tell them about Namdhari, about Sikhi, about my beliefs, and it's very encouraging, and it's brilliant, it's fantastic. So if there's any questions, you can always get in contact with me. I'm sure I'm happy to answer anything or give any guidance, any help regarding this. It's nice to see if we can have more police officers, especially female police officers within our Sah Sangat. So I'm grateful for what I have, and hopefully continue doing this. So apologies for any mistakes that I've made. Sat Sri Akal. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਛਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਯਾ ਕੌਰ